Hi everybody and welcome back to my channel. Today we're going to talk about a whole new part of the world, yay! Today we're going to talk about student life in the UK. Now, I did my master's degree from Wales many years ago. We're not going to get into the year at this point. So I did my master's degree in Wales, but it was less than 5 years ago. And it was a really cool experience, and it was a great time, and I met some great people. I made some really close friends, and it was a very different experience to having been anywhere else in the world that I have. So I thought I would talk about it here and just kind of run you through a really brief introduction of what you can expect when you go there, or if it is something that you're considering. Now, when you are applying for studies in any country that is not the country of where you hold your passport, the process is pretty much the same. So you have to first apply for the school, the college, or the institution that you want to study at. And once you get approved for whichever institution you want to study at, that is your ticket to apply for a student visa. So when you go and apply for a student visa, they also have their checklist that they will look at to make sure that you qualify to have a student visa. So, they will look at your bank account balance. So you need to have a considerable amount of money to go to the UK and study. And that was something that was very surprising for me because it's not something that I've ever had to think about or struggle with in applying for any other country in the world. But they are very strict on that, and you can't just transfer money into your account and have it. It needs to have been there for a considerable amount of time before you can even show it to them. So you can't transfer it yesterday and then send them a bank statement. And then you also have to go through a center and give them your fingerprints. They will take your photograph, your height, and things like that, and keep it on file, so you cannot have convicted any crime or anything like that to enter the UK. And then they might have new little things that you might have to do depending on the country you're from. You might even have to take a health examination and get a chest x-ray and things like that. So once you get to the UK and whatever university you are going through, most universities will have some sort of transportation in place to help you get from the airport to the campus. If you are living on campus, that's definitely something you want to take advantage of. People ask me all the time if you should live on campus or you should live off campus. Living on campus is a little bit more expensive, but my program was only for a year, and it wasn't something that I wanted to kind of play around with. So I chose to live on campus and have my own separate rooms. It was like having a little apartment. The unfortunate thing that happened was that I was placed on the wrong campus, so I was on the wrong side of town, but I was able to sort it out after a relatively short / long ordeal. So that decision is up to you, and it's up to you whether you want to be on campus and be a part of that all the time. There's things like fire alarms, and there's kids who party, and all of that happens on campus that some students don't like. Some students like to just sort of be alone and then go to school and study. There are also a lot of social events that happen where you can meet people from all over the world. They had a grad student sort of a social gathering the first day, and it was sort of students from all different programs that came together, and that's kind of where I met the bulk of my friends that I'm still in touch with today. And then also your program will organize something where you can go and meet everyone and chat and interact, learn about each other, because the program, especially in grad school, it does get smaller, so there are a lot less students in it than when you were in your undergrad studies and there were thousands and thousands of them. So that's something that's really cool too, so that you kind of become more affiliated with more people, and then you never know where you might end up working with each other or whatever in the future. So that's something that's really cool.
Another thing that I wanted to talk about was working while you are in the UK. Now, a lot of people say that Australia is expensive, and I agree. I think that if I were to look at just the money that I have, earned in Canada, and I were to go to Australia with that, I don't think I could sustain myself very long because it is pretty expensive. But once you start working in Australia, it is okay and you can sustain yourself pretty easily. As a student, especially a grad student in the UK, the sort of work that you can get the options aren't as many because you're kind of in class or doing projects all the time. So you can maybe get like a retail job or work on campus, but the pay is very little compared to how much things cost. There are places that you can go like Primark and Tesco, where things are cheaper, but it's not enough for you to be able to have the same quality of life that you could have in Canada or the US or Australia. And that's something that I think is definitely a personal opinion of mine. So I don't want people to like really get aggressive and jump down my throat because I'm saying this. Again, this was a kind of like in the 5 year ago range. So things may have changed, but this was something that I found to be true. And, since then I have been back and I still think that there are things in the UK that are a bit too expensive and that doesn't really make sense. So yeah, that's totally up to you and you can see how you go. What I might suggest that you can do is you can go online to a few stores in the UK and look at how much things are, and then also you can look at a few job advertisements and see how much they pay, so you have an idea of what to expect when you get there and you don't feel disappointed. But if you're going there for grad studies, it's a lot harder to work as much when you are doing your master's or your PhD than if you are doing your undergrad studies. So that was one other thing that I wanted to mention. So I think that was all that I wanted to say for this video, and it's a really abrupt kind of end, but it is something that I wanted to talk about. So please let me know if you have any other questions for me as far as UK goes, or Australia or Canada, and I will keep these sort of videos coming and answer your questions to the best of my abilities. Thank you so much for watching. Please don't forget to comment, rate, subscribe, and let me know whatever it is you think of this video, and hopefully it wasn't too much of a ramble. Until next time, think strong and have a great day. Bye. Như thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc.
rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, vân vân đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các cái thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quang cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập, nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên, và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global đã tạo đủ mọi điều kiện. Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam, thắc mắc giấy tờ, học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh visa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường, hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, qua ghé trạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, để góp phần thêm tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.